welcome again. Another episode, another weekend, another recording. Yes, welcome to Puro Laro, ladies and gentlemen. Nandito na naman sila Vibs and si John. Hello! Kamusta? Kung hey Fatsoy. Ako nga pala. Chinese Lunar Year. Yes, Chinese Lunar New Year. So, Year of kayo the, dyan? ano ba to? Bull, di ba? Ox? Something ox, pareho lang I yan. forgot. Year of the Taurus. Para talaga magulo. Ano daw? Year of the Taurus. Anyway, ayun. Ang dami tayong pag-usapan. Sabi nga ni Bibs, marami siyang baka. Tama ba, Bibs? Marami akong ambag. Yes, marami akong ambag na gaming news this week. So, marami tayong mapag-uusapan. At may dahilan kung ba't ko kayo binati ng kung hey Fatsoy. Okay. So, siguro natin medyo sa mga malalaking news talaga ngayon. Okay, sige. I don't know if you guys have heard. I think this news actually happened pretty fast within like a week or 2 weeks. That Projekt RED was actually hacked. Yep. And nakuha yung mga source code ng main games nila. Ano yan? Witcher. The Witcher 3. I think The Witcher or The Witcher 3. I think it's everything. Witcher 3. Gwen. Oh, yata? And yung mga main IP nila. And of course, yung Cyberpunk. Source code for others that don't know. Ito yung actually lahat ng files that you're gonna include into a CD or everything like that. So it could include, depending on the time of the hacking, all the patches that they included onto it. Pero ito yung mga main game files talaga. Kung kapag sa CD mo kung ano yung meron, yun yung source code talaga. Also, yung masakit kasi sa Witcher eh. Pero I don't know what they're gonna do with it kasi it was on a Russian website. I don't know. And ano yan, parang a few days ago, it was held ransom. In the last few weeks, it was held ransom. That's why it was hacked. And if like CD Projekt Red did not comply to whatever demands yung mga na hinihiling ng hacker, that he or she is gonna sell it to the highest bidder, probably on the dark web or the internet and all that. And just a few days ago, it was already sold for millions of dollars. So I don't know who that is. Siyempre anonymous yung mga ganyan. So yun. Hindi natin sinasabing Chinese. Joke lang. Mag-a-add dapat ako pero nabalitaan mo na pala kasi nga yun yung nabalitaan ko na latest na put on auction na yung yung nabenta na source codes. Nabenta na pala. Huli na pala ako sa balita. Oo, mabilis yung pangyayari, nabenta na. Oo. Projekt Red yan eh. Oo, diba? kasi nga i-auction dapat starting at $1 million. Para talagang parang Kenko yan, no? Parang siyang story lang na babasa mo lang sa mga $1 million. Para sa ano nga yan? The Spy Who Shagged Me, si Austin Powers. Diba? So para siyang ganun lang, and or whoever bought it can buy it directly for $7 million. Ibig sabihin, wala na auction, bili mo na kung gusto mo. So, I mean, anyone who is probably has money, wants to start or gusto mag-invest yun sa gusto gumawa ng video games. Kaya lang, syempre, of course, the market is so saturated. All the ideas have already been taken. Kung tao ka lang na may pera, hindi ka naman talaga, wala kang technical know-how, paano ka mag-start ng isang game, idea, or whatever. Kasi halos lahat nakuha na. Halos lahat ng genre nakuha na. Hindi na pwede maging, unique, ganyan-ganyan. Usually, you're just gonna take from whatever is available and make it your own. The stories, however, there are so many stories that you can make. Pero to make it into a game,
imposible hindi maging kamukha nito. May matapakan ka pang mga patents along the way na parang hindi mo pwede gawin yan kasi nagawa na namin yan. Yung parang meron talaga yung gaming industry if you're starting out. So syempre kung mayaman ka, nakita ka ng ganito, may mga ideas ka na. Sabihin may systems ka na, may ganyan ka na, bibilin mo na lang. Syempre, $7 million is nothing kung sakaling mag-start ka ng investor ka or di ba, publishing company ka pero wala ka talagang studios. Di ba? So, maliit na bagay yan. And this ko, makakita ka ng mga clothes ng Cyberpunk and all that. Abangan nyo yan the next few months siguro. Correct. So, yun yung isa sa pinakamalaking news ngayon. I think second news ang nakikita ko is parang yung a glimpse of the future when it comes to like the tech nag-launch ng Epic Games ng bago nilang tech tungkol dun sa yung mga parang ano tayo pa sa games yung mga customized. So, tao na talaga yung ginagawa mo. Pinost ko nga yun. Sabi ni Mrs. kasi isang beses, I think, I'm not really sure what game I was playing. Where there was a comment thrown na parang naubos na yung oras mo kaka-customize. Yung parang, if you only kung gaano kami sa mga RPG. Totoo. Parang ilang oras yung ginugugol mo just to customize the character, no? Oo. Grabe. Tapos minsan, ano yun, parang semi-happy ka na kasi excited ka dahil bagong game, mag-start ka ulit, diba? Or bagong character. Tapos pag-start mo ng game, ay, ang pangit! Ulit. Hindi bagay. Ulitin natin. Ayun lang. So, yun. Of course, for those who don't know, Epic Games, it's not just Epic Games na parang competing with Steam, baka galit na galit kayo. They are the proponents of Steam engine. So, yun. Compared to Valve that also has its own engine, pero it's not as popular as the Unreal Engine kasi almost everyone is using it. Kasi nga, number one, Unreal Engine is actually free. If you're gonna start a game, if you're gonna make a game, if you're publishing it, ibig sabihin, ang gusto lang naman ni Epic is parang pag nag-start kayo publish, di 5% ng kita mo sa amin na lang. Yan lang yun. Hindi ka na magbabayad sa amin ng mga licensing fee or whatever. Pero 5% ng profit mo. Kasi siyempre, bibenta mo na sa market. Yun. But otherwise, you can use it on anything that you want. Educational. Napakagandang tool ng Unreal Engine. Of course, maraming mas nakakaalam ng Unity kasi nga, yun ang mga tinuturo sa schools and all that. But if you get to know it, they're learning. Some of them is free, some of them is not. But you can always learn for free, parang introductory on how to use the Unreal Engine. So yun, stig yun. They're launching like a new software na parang pantao na talaga. Okay yan para sa mga game makers na gagawa para for the next generation, which is the PlayStation 5, Series X, Xbox. So, yun. Yun lang. That's all I got. Yung big news ngayon. Pero kasi alam naman sa news ulit-ulit yung cycle. So, yun din ang nilaunch nila tungkol. So, yun. Anyway, what do you got for me, Vivs? For me, speaking of Epic Games, Kingdom Hearts is coming to PC as an Epic Store exclusive. So, yung mga yung buong franchise ng Kingdom Hearts ay mapupunta na sa PC. And then, telling me that kasi nabasa ko ng Kingdom Hearts. Sabi ko, I don't care about Kingdom Hearts. Sobrang luma na kaya nung game na yun. Buti kang so, it's the entire franchise, which is good. So, yes, entire franchise. Sabi ko naman sa'yo, sobrang gatas ng Square Enix ang Kingdom Hearts, di ba? Maiintindihan ko ba yung story niya? Yun nga yun yung gusto ko itanong sa inyo. Since yung buong franchise ng Kingdom Hearts is mapupunta na sa PC, do you think PC gamers will be enticed to play it? Since sobrang gulo na ng storya. Ako mismo, I've played a lot of Kingdom Hearts games, almost the entire series, pero ako mismo nalilito pa din. I think it's safe to say that
most PC owners have actually played Kingdom Hearts because it's part of their childhood. Dahil PlayStation 2 pa yan, di ba? So, and syempre, PlayStation 2 pa lang kayang afford nun. Ngayon, may mga trabaho na. Kaya lang bumili ng PC mahal. So, yeah. Pero I don't think they follow the series. So, it'll be interesting for PC gamers to actually follow the entire series now that they can play it on PCs. But sayang naman talaga. I mean, it's the right move for Square Enix to actually sell it on PC. Kasi I'm sure it will also be available as like an ultimate super pack pagdating sa PS5, di ba? Parang next gen graphics yung kaya yung parang yung remastered yung for PS5, di ba? Parang imposible naman. Nai-imagine ko na yan, Inang. Oo, posible nga. Kasi ngayon pa lang, meron ng the story so far Square Enix na lahat ng Kingdom Hearts nandun, pang PS4. Which, to be honest, for me, parang, bakit mo pa kailangan ng the story so far unless you're really just milking the series, di ba? Kasi meron ka ng 1.5, may 2.5, may 2.8, may 3, may mga DLC pa. So parang, ang dami, sobra. Parang cellphone talaga yung Kingdom Hearts. Okay. Diba? Naglalabas sila ng Kingdom Hearts 2, di ba? Kailangan na yung mga S2, yung mga iPhone? iPhone pala. iPhone lang. Yung pero mga for small. Me, nung time kasi na nirelease yung remixes, like yung 1.5, 2.5, na-excite ako kasi I was only able to play the main titles. Kasi yung other games ng Kingdom Hearts is nasa DS. So, sobrang gustong-gusto kong magka-DS dati. Pero since nilagay nila lahat sa PlayStation, edi, isipin mo meron akong 1.5, 2.5 sa PS3 and meron din ako sa PS4. Fun, girl! Yung move talaga na yan, talagang super Japanese no? Yung pag-release ng ganyan. Sobrang Japanese. Lalo na yung mga, complete na, Kasi nga, I mean, even though it's, the Japanese are one of the leading countries when it comes to making games, the market there is also so saturated that, I think minsan, hindi na, I mean, correct me if I'm wrong, pero even I think in anime and manga, even though there's really still tons coming out, tons of things that coming out, pero parang only a few people actually make money out of it now kasi sobrang saturated na market. So, hirap kumita, siguro hirap magkaroon ng trabaho when it comes to sa gaming and animation, studios, yung mga ganyan. Oo, sobrang hirap na kumita kasi ang dami mga kompetensya. Hindi mo pa sigurado kung yung series mo magiging sikat, yung ganyan-ganyan, di ba? Ngayon, I mean, particularly, kasi ang number one target mo dyan is not really the fans, but the mainstream, the new market that you can gain. Katulad na, Attack on Titan, di ba? Parang, a few years ago, hindi man talaga siya pinapanood kasi hindi siya taste ng iba. Pero dahil ngayon, parang final season na, parang, nag-gets na namin, lalim pala ng storya. Yung parang gano'n, na parang, kayo naman. Yung rin, just hindi ko na kwento yata sa inyo before. Pero yung, ano yung favorite mo? Ano to yung Demon Slayer ba? Tama, di ba? Kimetsu no Yaiba. So Demon Slayer. I was like, di ba, so, ang tagal kasi lumabas ng anime sa Netflix and all that. Oo. Tapos, sobrang inaantay ko na parang lumabas siya. Tapos, nung napanood ko na siya, sabi ko, okay pala tong Kimetsu no Yaiba. So, parang the hype is real, parang gano'n. Totoo. Siyempre, pinagpatuloy mo yung storya. Hindi ko naman nakalaing matatapos na pala yan. Tapos na yung manga, actually. And, pero I'm thinking pagdating sa anime, it's gonna be 5 more seasons or 6 seasons pa talaga in total.
bago nila matapos talaga yung series. Pero yung Kimetsu ang ikli. Maikli talaga siya. Naiklian I think ako. it was not built to actually last. And it makes sense. I mean, ayoko na magbigay ng spoilers, pero the entire plot it actually makes sense na bakit ganun yung inaano nila, bakit naging ganun yung ending and all that. So, para mapagano'n, oo nga naman. Pero parang, dama ko yung hirap ng protagonist. Sabi ko, hindi mo pwedeng tumanda ako. Di ba? Parang, pero gets ko yung plot niya, why he ended it and all that. Oo nga naman yun. Hindi ko nagkikwento yun. I mean, if you wanna read the manga, I wouldn't want to spoil everything. It's actually a good story. I recommend it. Pero it could have been as long as Naruto now that nasa third generation ng world ng Naruto, di ba? Parang first generation story nila Kakashi and nila Pero for me, okay na nag-end din yung Demon Slayer. Okay na yun. Kasi yung sa Attack on Titan, nawala yung hype ko. Actually, pinanood ko siya yung season 1. Kailan pa yun? College pa ako nun. Tapos binasa ko yung manga, ongoing siya. Nawalan ako nawala yung hype sa akin nung nalaman kong lahat sila, spoiler alert, Titan pala. Di ba? Parang, ano ba yan? Attack on Titan, tapos Titan pala silang lahat. Nakakainis naman. Sabi ko, papanoorin ko na lang pagtapos na. Pero ang sa maganda lang kasi Yaiba, talaga, ang maganda lang kasi nung sa Attack on Titan is because the writer and the creator has this knack to a mystery. And the entire series is actually filled with mystery. So mystery number 1 is like yung visit na basement na yan, di ba? Na talagang naghahanap siya ng, di ba? Naghahanap siya ng paraan talaga, para harangan talaga yung main. So parang you're looking at, what do you call this? You're looking at the likes of like Game of Thrones na parang sino ba talaga si Jon, di ba? Si ano yan, Jon Snow, sino ba talaga siya? Yung parents niya, tapos maraming theories na lumalabas, yung gano'n. Pero yung the writer itself, parang relax lang kayo, so bandang huli natin i-reveal yan. So parang it keeps you going because of that particular mystery that need to be answered. So ganun din yung style sa at the end. Tapos talagang binabago lang niya. Pero I know this type of writing is not made by like a genius that he knows from start to finish na kagad before even writing everything. I think he parang kung ano lang yung mapsuan niya na parang ganito lang gagawin ko, ganyan. Pero it's a good style of writing, which I actually respect. Kasi nga, yun nga, may mystery kasi. Pangit kasi pag flesh out mo na kagad yung characters. Tapos, totoo. Dadaanan na lang niya yung pang araw-araw na buhay. Tapos, di ba? Parang Voltes 5. Di ba? Parang Voltes 5. Alam mo na, bago matapos ang episode mo, nanalo siya. And there are only a few episodes na pinaabot nila na parang part 2 ng arc na yon na parang, pero pagkatapos ng arc na yan, alam ko maka-figure out nila. Tapos nanalo si Voltes 5. So parang, di ba? Si Goku, alam na na pabugbog eh. Pabugbog, di ba? Pabugbog talaga siya. Pabugbog na siya din. Oo. So, tapos friendship. Oo, tapos biglang, power of nature pa. Di ba yung parang? Oo, totoo. Si Kinkidama. Oo. So, ano pa siya, yung parang, hindi, yung sense of justice niya medyo talagang sobrang righteous. Kasi parang, totoo. Kahit ano yung dami ng suntok sa kanya, hindi niya yung equal. Pagtatalunin niya ng laban. Isa, dalawang suntok na, panalo na ako. Di ba? Minsan, isang hami-hami wave lang, tapos na yung laban. Diba? Parang ginawa sa kanya ni Broly. Talagang sobrang lupay-pay siya na parang halos wala na siyang mata, di ba? Tapos, bandang huli na nakuha niya na yung pinaka-strength niya and all that. Parang isang suntok lang talaga sa dibdib siya. No? Parang, siyempre si Broly lang, parang siya lang siya na parang, ang lakas pala niya. So, hindi lumaban. Parang, guys naman,
Pwede naman nating abutin na 5 oras na nanonood kami ng anime dito. Kaso, alam ko, movie, kailangan yung tapusin eh. Diba? Parang yun lang. Nakakatawa lang. Ay, nako. Ang buhay ng story naman talaga kahit ano pare-pareho. Pero yun, nasa na ba tayo? Ayun, kasi si Kingdom Hearts pa simuno eh. Oy, speaking of ito pa, kaya nakalimutan ko sabihin, 'di ba? Kaya ko nga kayo binatin ng Chinese New Year kasi sa Steam 'di ba may sale na naman sila, yung Lunar New Year sale. So sa mga abangers ng sale diyan, baka alam mo 'yon, may inaabangan silang game na mag-sale. Malay nyo, ito na yung chance nyong mabili yung game na gusto nyo sa Steam. Nabili ko na yung gusto ko. Hindi niya inantay. Hulaan ko kung NBA ba yan? Nabili ko na eh. NBA 2K21? I don't really buy these types of games. Pero kasi I bought like 2K20. Forgot when. Pero binili ko na siya yung parang super sale. It's like 500 pesos lang. Binili ko siya. So, nilaro ko siya. I play that casually. And pero yung casual ko kasi parang every day or every now and then I play it. Because it's an easy play. Kumbaga parang easy play. Ang dali niyang i-pick upin. Tapos ang dali niya iwanan. Kumbaga, I don't need to play another game kasi mahaba nga isang basketball game. Diba? Parang okay na, I'm satisfied. So, casually, I'm treating it casually, pero I'm playing it daily. So, parang it's the way I treat like Civilization, even though I spend hours on it, parang it's an easy pick up where I left off. Then, pag okay na, save na muna. Then next na lang. Casual lang yung dating sa akin, although parang hardcore din kasi parang araw-araw eh. So yun. Ano pa balita? Actually maraming pa nasa halos lahat ng games that you know that you're actually following will celebrate Chinese New Year, not because they want to cater to like Chinese fans, but it's always the Chinese audience. It's always a good parang, di ba, I think, John, you could relate to this. It's a good reason for content. Sa mga MMOs, celebration, yung mga ganyan. Parang it's a, parang alam din ng mga community na parang, nagbabago din naman yung content, hindi pare-pareho. So parang, you wanna celebrate this, di ba? It's a worldwide event anyway. So, yun, Christmas, yung mga ganyan. So, may mga Winter's Day, yung mga ganun. Sa Guild Wars, may ganun eh, Winter's Day. Winter sale. Summer sale. May mga costumes na ilalabas na particular lang sa season. Kahit sa Rainbow Six Siege, they've been celebrating like Chinese New Year. Overwatch, di ba? Ganun. May mga skins you can take advantage of. Ganun. So, it's also a reason to actually start playing again, lalo na kung hindi masyado nilalaro. Diba? So, may bago na naman skin. Sige. Anything bago kasi would just hype up the game. Even though hindi mo lalaro masyado. So, yun. Ano pa ba? Meron ako isa pang nakitang news, pero for me, hindi ko kasi siya finalo talaga. Nirelease yung expansion ng FF14 and Walker. So, although nabasa ko lang siya, pero since hindi ko pa nga nalalaro kasi yung Final Fantasy 14, nakita ko lang siya as news, so hindi ko binasa. Naalala ko lang. Ito nakaligtaan ko na because of pandemic, di ba? Effed up everything in my head of the schedules of the yearly thing that we do. Pero it's Gamescom season. Hindi ko na napuna dyan. Games ko. Kasi daming trailer na lumalabas. Sabi niya, Gamescom nga pala. Sabi ko. And eto news din na to. I just heard this earlier. E3 2021 is happening. They're considering a digital event. So, but there's really no concrete plans yet because we're not really sure who is attending, who is gonna showcase their stuff. Because it's digital, so syempre kung publisher ka na parang
Gawa na lang kami sarili namin. Di ba? Parang digital eh. So, alam mo naman, pandemic pa din kahit pa paano. So, hindi ka pwede mag-gather ng ganong karaming tao. Lahat pa yung vaccinated. Isa lang dyan, may bagong strain. Tapos yung vaccine niya. Diba? Lahat kayo positive. Diba? So, mahirap talaga. It's a new world. Diba? Hindi naisip na ng mga futurist writers before, pero they didn't include. Lagi na lang ini-include kasi yung may sa mga costumes, diba? Sa mga movies, saka sa mga media na gano'n. Lagi yung mga shoulders ng mga tao, kakaiba kasi future na. Parang meron tayong shoulder pads na gano'n, para mga science, di ba? Okay, sobrang iba. Pero hindi nila kinonsider na may mga face mask yung mga tao sa future, di ba? Di ba parang, di ba? Kasi ngayon, hindi lang, I mean, you're seeing a lot of goddamn iterations pagdating sa face mask na yan. Iba-ibang design, iba-ibang pautot, di ba? Bili-bili kayo ng copper mask, hindi naman pala. Hindi naman pala safe. But parang galit ka pa rin talaga sa mga naka-copper mask. Hindi naman ako galit na galit. Kaya lang, it's one of, I hate theories kasi. I hate bullshit theories. Ano yan? I hate something about science that is being marketed to just make some money. So, yun yung kinaiinis ko. Kasi parang mga ganyan, konting science lang. Copper versus bacteria and all that. Tapos, pwede rin sa virus yan. Diba? Just believe, have faith. And parang, because you're selling, that's why you want to have people don't want to have faith, diba? Kasi naman nagbebenta ka, gusto mo maniwala. So, I really hate that notion when it comes to like products that need to be sold. That you need to believe something, diba? Networking one-on-one yan eh. Yung networking. Basta maniwala ka. Napaka, close-minded mo naman yung parang, shut up. I'm being critical. I'm not being close-minded. I just have questions. You need to answer it, buddy, because I'm gonna release money. Diba? Parang simpleng question lang yung hindi mo sagot. So anyway, ganun kasi sa games eh. Diba? I mean, look what happened to like CD Projekt RED and Cyberpunk 2077. So people like me actually believe that the Cyberpunk 2077 is one of their babies that they're gonna take care of, and knowing CD Projekt Red, they're gonna take care of it on how it's gonna release. So. And that didn't happen. So parang they became just one other company out there. Diba? So anyway, yeah. Ano pa bang news? May naalala pala ako. Hindi ko sure kung fan ka ng game na to, pero I saw that the remaster ba or remake ng Prince of Persia has been delayed again. Fan ka ba nun? Or nalaro mo ba siya? Prince of Persia, Sands of Time. I think I played it on, I don't know where I played it. Xbox? Paano? Tagal na kasi. O PlayStation ko napanood yun. Laro yun. Ako PlayStation. PlayStation ko nalaro yun. I think PlayStation ko nga rin siya laro. Wala naman kasi akong ano nun eh. Kasi puro original yung games ko nun sa Xbox. So, PlayStation to, mura lang yung mga games kasi, di ba? Mayroong... Totoo. Oo. So, kasi late comer yata ang Xbox doon sa scene, di ba? Kasi PlayStation has been the king for so long. Tapos lumabas yung I mean, for me, the best console that they ever released was like PlayStation 2 because there's so many games there. Di ba? Sobrang dami. Tsaka hindi lang basta games. Magandang games kamo. Talagang isa sa golden era siguro ng PlayStation is the PS2 talaga. For me Sobra. Not even the PS1 eh. Hindi. Talagang PlayStation 2 talaga. Kasi parang PlayStation 1 is against Nintendo, which is the king, di ba? Before. So, kung gusto mo lang mag-step up ng graphics, syempre, you have to like kailangan mong mag-adjust doon sa CD era.
na haba na loading times, di ba? Samantalang sa Nintendo, salpak game, di ba? Loading times and all that. Although maganda yung graphics, pero talagang in loading times talaga di ba? Tapos yung, ano pa yung, minsan naglolo kong intro, di ba? Parang, pasok ka! So anyway, yon. Pero otherwise, if you get to play it, okay lang. Kung may sa mga may PlayStation. Tapos when at the end of the cycle, I think end of the like gaming cycle, patapos ng era ng PlayStation, people started buying it and all that. So lumabas yung PlayStation 2, they now have like ready, uy, sikat na yung PlayStation, uy, may PlayStation 2, bili tayo. So nagbili yan na lahat and all, di ba? Kaya nga ang bilis na ano yun, jailbreak yun eh. Kasi talagang diba? Totoo. Diba? So, pero syempre no, jailbreak. Lalong dumami yung bumili. I mean, they earn money for the unit itself, diba? Although, kawawa yung mga publisher nun because, diba? So, anyway, yan talaga. Napakasayang era talaga ng PlayStation 2. Yan. Dami kong games yan. Ayan. Alam mo kung, John, alam mo kung kanino nakuha yung PlayStation 2 ko na sarili? San? Kay Echo. Sa kanya? Oo, tapos binenta pa niya sa akin is yung full version, yung malaki. I bought it from him like 6,000 lang before. Broken na yun. So, tapos nang hirap na lang ako. Usong-uso talaga yun eh. Oo. So, ano yan? Maglalagay ka pa ng isang CD pa, parang gano'n. Para sa mga games na iba. Di ba parang lalagay ka pa ng isang CD, tapos tatanggalin mo, tapos lalagay mo yung game na CD na binili. Ayan ha. Pero I mean, as usual, there was only a few RPGs that I could really play there. Ano yung mga nilaro? Basta, puro sports din yung pinabili ko eh. NBA live pa nga yata nun eh. So, ako kasi EA PS2. Pa ang mga talagang hari. Ano nilalaro? Ay, syempre. Hindi, pero nalala ko sa EA Sports in the game. Hindi ko na maalala yung intro nila. Sila talaga yung hari nun eh. Sila yung hari nun dati. Hanggang sa lumabas yung 2K and launch their own games. Sega Saturn kasi sila nag-start eh. Sega Saturn talaga sila nag-start yung NBA 2K. Doon sila nag-start. Pero natawa ako sa reaction mo, Inang nung sinabi kong PS2, ano ba mga nilaro ko nun? Sinitswis mo kagad ako. Oo, alam ko na agad. Alam na agad eh. Ay, pero wait lang, speaking of PS2, hindi ko maalala, pero basta bandang doon na era ko nalaro yung Diablo. And hindi ko alam kung huling na ba ako sa balita, pero ngayon ko lang nalaman yung Diablo Immortal. Narinig mo na ba yun, Inang? Yeah, so naman. Ba't parang hindi ko alam yun? Mag-usapan naman natin yun. Oo. Kasi nagkaroon ng malaking iskandalo yun lumabas yan. Or baka na-DC ako sa isa sa mga recording natin kaya hindi ko alam. Pero narinig mo na yung iskandalo tungkol dun sa Diablo Immortal? Hindi. Share mo yan. So yun. I mean, background story lang muna pagdating sa BlizzCon. When we talk about red shirt guy, there's always this famous red shirt guy who knows everything about World of Warcraft. Diba? Remember, John? So, si red shirt guy, siya yung isa sa mga isang fans. Usually may mga Q&A yan pag nandiyan yung mga developers. So, the original red shirt guy asked a question that made the developers actually change something in the game because they made a mistake. Napuna niya yon, sobra kasing into siya dun sa lore na parang itong si ganitong dwarf, alam ko siya yung leader. Bakit dito sa game parang iniba niya? Oo, diba? Parang iniba nyo. Yun. Tapos parang
Tapos di ba parang nag-get sila sino to yung head ba? Si Morheim ba? He's no longer in Blizzard, di ba? So he's saying na parang, why is that? You know what? Pa-check namin yan. So when they checked it, and when everyone checked it, was like, oh, he was right. Mali pala yun. So parang, when they made the change dun sa tama, they included a particular NPC that's wearing a red shirt. So official fact check. So parang in honor ka. So every BlizzCon he always has these questions every time, and people are already looking for him when it comes to these World of Warcraft ba. Now comes BlizzCon. Ano ba 2018 ba to? Jan? Oh, recently lang. 2018 yung mga 2018 when they announced a new Diablo game. Pero this is a time where people were already done with Diablo 3. We've already saturated everything there is to have on Diablo 3. We know that there's no longer gonna be an expansion. Wala na. Ubus na nila lahat yan. Lumabas na yung Necromancer, lahat na. So, we're ready for Diablo 4. And then here comes Diablo Immortal being announced. So parang, ano to? So, Q&A portion, pasok naman another red shirt guy. Ironically, someone being, the first question being asked is like, is this like an off-season April Fool's joke? So, oh my God, from the guy in charge of yung director of Diablo Immortal, the one in tandem with what's the name of the so he was in tandem. He was also like it doesn't matter. He's American, will be cruel and all that. So he's dying. Because he's Chinese descent. So definitely he's gonna favor yung Asian crowd. Blah blah blah. Parang no God, ito yung mga ayaw mo as director, yung mga malalaki big na tao ka na napapahiya ka sa stage na parang shit, hindi maganda yung reception nung ni-release natin yung announcement. Samantalang yung slot pa naman nila parang pinakahuli. Pinakahuli talaga, yung which parang is dapat yun yung the best. That slot is always provided to the best announcement. I mean, it was the slot for like Diablo 3, di ba? It was the slot for like StarCraft 2. StarCraft 2. And it was also a slot for Overwatch, which is, yung parang yung tatlo na yun, parang smorgasbord, the best launches na parang grabe yung crowd interaction. Tapos here comes yung ganyan. Bigla nilang sinabi itong Diablo Immortal sa parang, ano to? Pangit. Although patay din kasi yung there's no, alam ng mga tao, di ba dyan, na parang, there's not gonna be announcement. They know it's gonna be too early for Diablo 4. It's in limbo, so they announced this. So parang, kawawa talaga. Tapos isa pa yung parang, kasi number one yun, parang, number one meme yun na parang, is this an off-season April Fool's joke? Number two na meme na ginawa because of Diablo Immortal is like, don't you guys have phones? Yung parang, sinabi ng mga developers sa crowd na parang, don't you guys have phones? So parang, pangit na ano yun? Oo, parang sasabihin mo sa mga tao yun na parang wala ba kayong mga games? Ano ba kayo? Parang, loko ka ba? Di ba parang, syempre Blizzard fans, tinanong mo Blizzard fans, we're not gonna use our phones for Blizzard games. We always use PC. Di ba? Or di ba? Kasi StarCraft, Diablo, Overwatch, 'di ba? Kahit naman meron sa sa consoles, it's like it's keyboard and mouse pa rin talaga, shooter 'yan eh. 'Di ba? So PC catering talaga sila, biglang may mobile. So parang gusto mo. Pero diba? sa console ko nalaro ang Diablo. Kasi because they're usually at the end. Ngayon, yung Diablo 3. Actually, Diablo 3 had very good reception when it comes to the console. Kasi maraming hindi na pa nakakalaro ng kahit anong Diablo because they're consoles. Tapos nung naglaro sila ng Diablo 3 sa console, it was so perfectly ported.
na parang ang ganda. para siyang bagong game para siyang bagong game na nilaunch talaga specifically for consoles. That's a whole new game talaga para sa kanya. So parang sana ganun lahat. Pero I mean, knowing Blizzard naman talaga, they usually take time and Oo Blizzard naman. hindi Activision, Blizzard. Joke lang. Bakit parang may patutsada ka na naman sa Activision, ha? Money maker kasi, money making machine kasi sila. Pero nga, I agree. Ang ganda ng Diablo 3 sa console kasi nalaro ko siya sa PS3 nung time na yon. Tapos pati yung DLC, nakalimutan ko yung pangalan ng DLC. Pero yon, ganda nga. Maganda And talaga. sobrang inabangan ko rin talaga siya. Especially nga dahil nagkaroon na ng announcement ng Diablo 4. So yun. Tsaka konti rin naman yung mga abilities na nagagamit mo compared to like Diablo 2 na maraming abilities. So it's swak lang talaga sa controls ng ng Diablo 3 yung number of buttons dun sa console. So parang mas madali pang ang gamitin kumpara sa PC eh. So parang kami, syempre, dahil matagal na kami naglalaro, alam na namin yung 1, 2, 3, 4, yung ganyan, yung mga skills, yung mga ganyan. Pero sa inyo kasi, ang bilis na kasi, dahil click mo lang yung mga nandun na, oh. Tapos, yun lang. Pero nalaro ko yung Diablo 1 and 2, pero sa PC. Kaya nagtaka rin ako nung napunta sa sa PS3, kaya parang nanibago din ako at first, pero okay naman siya. Sabi mo nga, swak yung controls niya sa console, kaya naging okay din talaga yung reception. Tsaka it makes sense na maging ganun kasi parang mas maganda nga naman na anong tawag dito, yung movement mo is like para siyang action RPG lang. Hindi na siya yung click. Yung nakakasira ng mouse kasi Oo, nakakasira. Nakakasira kakalik-click eh, 'di ba? Kaya 'di ba di ba dyan, WoW, yun, parang may mga systems in place so you don't have to really click that much. Merong yun. May parang overlay na tutulong sa clicking mo, tapos meron ka pang system, meron kang combination para you don't click the same buttons. Hindi ka nagbo-button mash all the time, lalo na kahit keyboard pa yan. So, it's not the same buttons that you always press. So, pwede mong i-map yung buong keyboard mo sa Oo. Para sa Maria, hardcore talaga yan eh. Para lang magkaroon ng they focus on other things versus ulit-ulit nila pinipili. Naalala ko, kasi may grid ng players yun eh. Healer ako, diba? So, lahat may spell ako for left click, shift left click, control left click, right click. Kasi madaming spell sa yun. Buti hindi ka nagbago ng mouse mo, no? Di ba kasi merong mga mouse specifically for MMOs na hindi ko afford. Oo nga. Sumahal kasi yung mga thumb mo puno ng buttons kasi syempre map yung sabi ko nga, ano na ginagamit ito mga to, no? One day. Pero hindi siya applicable kasi pag a gamer like me that has like a genre of games that I usually play depending on my mood. So parang palit pa ako ng mouse. Ano to? Controller. Diba? Controller sa console ang dali eh. Diba? Yung parang meron kang controller for ganyan. Kasi okay lang na bumili ka ng bagong controller kasi alam mo naman pag multiplayer kayo, pwede mong ibigay yung palaro mo sa controller sa iba, diba? Pero kung sa PC kasi parang yan din ang gagamitin mo pag nagbabrowse ka lang. May mga map buttons ka na parang ang kulit lang. Tapos pag may gagamit ang PC mo, parang ba't ganito yung map mo? Nakakabobo. Mga bobo. Ano ba yan? Yung pinapanood kong streamer, nagbago ng game. Hindi na Apex. Kakainis. Sino ba yun? Valorant. Sino ba yung pinapanood mo na yan? Ay, hindi. Ewan ko ba't ko finalo to. Bata lang to. Girl siya, si Yana. So, yun. Shoutout kay Yana. So, small streamer lang naman siya. So, pero marunong siya maglaro. So, siguro kaya ako finalo. Ay, marunong siya maglaro.
Hindi siya, look at me first before we play. Ay, sorry. Wala nang patampay. We love our streamers. Saya na naman ang tao ko dahil dyan, Anyway, ano bang next pa nating mapag-uusapan? I think I shared something sa group chat before. This is not really news, pero interesting lang na ang IKEA meron na silang gaming furniture na section talaga sa kanilang lineup. Get in and follow the trend. Hindi mo na, even siguro naman dito sa Pilipinas, if karpentero ka, lalo na 2020, kumusta yung mga orders mo? Do you still get orders for the same old shit, di ba? Of course, you're gonna get orders na parang, kuya, gawa mo naman computer table. Kuya. Ay, eto pa. Ang dami kong nakitang nagbibili ng mga gaming chairs. Yan. Dahil nag-work from home. Exactly. Sobra. Hindi naman, para excuse me, ha? Excuse na lang na gaming chair ang kinuha. Kasi para relax na Totoo. Para kunyari social. Tsaka, nakakatawa kasi because of the demand, bumaba yung mga price, di ba? Na tinis-tiis namin walang niya kayo, ang mamahal ng binenta niyo sa amin. Tapos ngayon, bibenta niyo lang sa kanila ng almost half price. Walang niya kayo. Grabe. Gaming chair ko ata nun, 10K pesos. Mga ganun. Diba? Tapos ngayon, magkano na lang makakakita ka ng gaming chair online sa Lazada? Magkano lang? Parang medyo nakakasama ng loob, Kahit yung mga monitor kung nagbagsakan presyo. I mean, I was looking at like an Asus monitor before, which is like, Asus high-end, diba? MSI, di pa MSI. Parang Asus monitor. Tapos mga ROG, diba? Ganyan. So, nagbagsakan talaga sila ng presyo because of the demand. Ang daming may gusto. Tapos may mga mapanlin lang sila mga anak na parang, hindi, ito talaga yung pang-computer, 144 Hz. Kasi masakit sa mata yung 60 Hz. Yes! High-end kagad si kuya. Diba? Diba? Ako. Pero, I'm happy that there's a demand for it, diba? And of course, because there's a high demand, and now that the demand is almost met, diba? The supply is sobra, so mababa pa rin yung presyo for the others. Some above that wanted to upgrade in the first place, diba? So, yun, magandang sign yan. All throughout, everybody wins. And yan ang kagandahan ng consumerism, diba? Yan lang yung kagandahan talaga. Supply and demand lang talaga. Totoo naman. Ang hirap kasi nung nasa fringe ka talaga, yung dati part lang tayo ng grupo, diba, ng mga gamers, yung mga ganyan, gaming. Pero niche ngayon, talaga dati. Oo, ngayon hindi na no? Bakit? At kumakain tayo sa table na to, ba't hindi naka-RGB yung table natin, mami? No? Automatic nga di ba? Pagka gamer, RGB agad talaga dapat yung aesthetics ng gaming room. Parang automatic na kino-correlate na pag gamer to kasi naka-RGB. Dining table RGB. Why not, diba? Diba? Tsaka maraming kwarto kaya dahil because of the gaming demand, nagmura yung mga LED lights na yan. Ngayon, diba dati sobra talagang, I don't know how long, pero mga 10 years ago, siguro, I'm sure it's a specialized, someone needs to install that into your home. Now, you can just buy strips, kumuha ka ng scotch tape, whatever, ikabit mo, saksak mo. Bang! Meron ka ng RGB. Hello! Di ba? May remote control pa ka mo. Kahit monoblock, kaya mo. Monoblock, kaya mo lagyan ng RGB. Ang ganda ng tignan Diba? Speaking of tables, ano yung pinaka-ideal computer table? Ideal? We've discussed this at home before na I'm not for like L-shaped. Why? L-shaped table. I'd rather have like a wide, long table.
almost kasi laki ng dining table. Hindi naman dining table. Pero Yeah. siguro yung kalahati ng, ano ba yung width or, hindi, yung length. Ay, basta yung isa sa mga dimensions na yan. Hindi yung kapal. Pero yung kalahati nun. Pero yung haba. Papayag ako kasing haba ng isang dining table. Pero hindi yung ano niya, yung height ba yun or whatever. Pero basta yun. Kasi need talaga yung malawak. Lalo na sa, first person shooter ka. Yung maluwag talaga yung mouse side mo. Ako din. So, nauso pa yung mga, dati, matatawag mo lang siya mouse pad. Ngayon, talagang mouse, desk na talaga. pad. Oo, grabe Desk na, pad di ba? na. Ang lalaki na, di ba? Tapos, RGB din yun. Ito yung sa akin ngayon, RGB. Oo, RGB. May RGB na sa akin. Guilty as charged. Bigyan ng excuse lang kung saan ilagay yung RGB. Oo. Hindi ko Tapos maalam may nakita talaga akong meme na pag bibili ka ng pang-gamer, kunyari bibili ka ng peripherals or item na pang-gamer, anong specs ba yung gusto mo? Yung RGB po. hindi na kailangan yung, di ba yung sa mouse, yung click, yung DPS, something, ganyan. Pero ngayon, yung RGB po, yun lang. Matik na yun pag RGB gaming stuff na agad or gaming material na agad. Akala nyo ba yung mga kaya nung ginawa ang PS4, low-key yun. Low-key na RGB yun. Di ba yung controller? May ilaw. Ay, oo. Oo. Di ba? Low-key yun. Low-key na RGB yun. Di ba? Kasi ano ba naman ng mga Sony, matalino naman yan eh. They always think ahead because what do you think will be the trend like 10 years from now? Di ba? Because they always have sila yung, I mean, let's admit it, and even PC fans would agree to this, that it's always the console that actually sets the generation trend. Sila talaga yung generation. We know that PC is actually forever trend because you only need to upgrade. And pasok ka na naman sa pero yung console talaga. Console talaga kasi sila yung pang ilang generation na ba, ganyan. So, sinabi lang next generation, yung susunod na console yun na mga graphics. Katulad ngayon, wala pa masyadong may PS5. So, considered pa siya as next generation. Kasi nga, I mean, of course, yung mga games na ngayon lumalabas, lahat yan, ports yan from PS4 na pinilit nila, ay hindi tayo umabot sa window. So, sa development window, di tayo maabot. Kasi matagal mag-develop, mga 5 years, ganyan-ganyan ng isang game eh. So, hindi tayo aabot. So, sige, up natin ng konti yung graphics as i-launch natin sa PS5. So, initially, the first 2 years of a console's life, it's not really next-gen graphics. It's always like 5 years and up. Pero patapos na yung generation niya, doon mo makikita talaga yung talagang tinutulak na nila yung machine. Doon sa... Diba? Sobrang gaganda naman. Yun palagi yung trend naman eh, kahit naman sa PlayStation eh. Kaya yung mga huling games na lumalabas, talagang, gaganda na ng graphics, ang ganda na ito. Tapos tatanong mo pa na parang, talaga, PS4 lang to? Ganda na ito ah. Diba? Pero dahil kasi tinulak na nila yun, talaga kabisado na ng mga developers, yung machine. Sabihin, alam na nila yung capability. Sige, alam na natin kung paano natin ipupush to. Pero before kasi parang galing sila doon sa PS4, malakas yung machine. Alam na natin kaya, pero hindi na natin kayang i-extend pa yung development time kasi wala na tayong pera. Diba? We need to release now. So, yun. Ganun nangyayari. Diba? Kaya si Kojima, alam yan eh. Tima yung lumabas yung yung Death Stranding. Ang ganda ng graphics, diba? PS4 yun. Hindi naman PS5 yun eh. PS4 yun. Sobrang ganda ng graphics, diba? Pero you could even say na pag nilaunch sa PS5, masasabi mo, ganda talaga ng PS5. Lupit na mga graphics, diba? Pero PS4 lang yun. Yun lang yun. Yun yung generation na yun. Now, and we are still in that generation now because the developers haven't caught up yet. So, yan. A little knowledge lang para sa mga nag-iisip dyan that consoles always start the trend. Pero right now we're not seeing the next gen. Kaya nga maganda yung diniscuss lang namin kanina, parang nilaunch ng Epic Games na parang
next-gen graphics kung ano yung itsura ng mga customizable na mga mukha and all that na mukha na talaga ng tao. That's next-gen. So, pwede nyo makita yan sa PS5 in the next coming years kasi tool yan for the developers na parang, yung ganda pala neto. So, gamitin natin for our game in development. So, yun. Pwede mo makita yan. De, tsaka sa mga developers na pinipilit nilang mag-up yung graphics ng game nila just because PS5 is out, na biglang nirarush na nila, Cyberpunk. Charot. Correct. Hindi, actually, Cyberpunk hindi ginawa talaga siya for next gen kasi hindi siya gumana doon sa mga base. Hindi siya gumana, baliktad pala ako. Gumana siya sa PS5 pero sa PS4 hindi maganda yung naging graphics niya. Kaya nga yung diba ang sabi nila version. Yung mga at least yung mga pro version talagang gumagana sa kanila na kahit paano it's still unplayable to the point kasi dami pa rin glitch, nahirapan pa rin yung mga machines, pero it's now on like a steady 30 frames per second. Pero yung talagang yung base, feeling ko talaga nakalimutan talaga nila yan. Parang kung sino man yung gumagawa sa PS4, hindi nila masyadong pinuntahan yung kwarto na yun. Na parang kumakain lang. Pang PS5 lang talaga yung focus nila. Nagbe-binge watch ng Netflix yun kasi parang kailangan. Siyempre kasi kung ikaw naman talaga upper management ka, pupuntahan mo, kailangan maganda sa PS5, kailangan maganda talaga dito ha. Oo. Kailangan kasi yan yung bago. Attractive. Yan yung Oo, patay tayo sa Sony pag hindi ganyan, di ba? Pero nung, di ba? Patay, wala. Pero nakalimutan nilang mas malaki pa rin ng users ng PS4 kasi nga i-release pa lang yung PS5. So, hindi na overlook siguro nila yun. Correct. Kahit naman sa Steam on PC. If you look at how many users are still using old graphics cards like 1080, 1050, mas marami pa yon kaysa sa mga trend na parang gumagamit ng bago, yes. 3000 series, mga 3080. Walang gumagamit niyan. Sobrang mga lang yan, mga high-end lang na gusto nilang, yung mga creators, yung mga ganyan. Kasi may pera sila for that Pero gamers will stick with what they have. Ipipilit nila yan. Di ba? And also the recommended settings is not even that high. It's always low kasi nga if you're in marketing, it doesn't make sense for you to task yung pagkakarang make your consumers or people who will buy your game to actually upgrade just to play your game. It doesn't make sense. Yan. It doesn't make sense talaga. Diba? Ramdam ko yan, lalo na ngayon. Yun yung dahilan. That's why I don't buy consoles because lalo na ng PS4 parang gusto ko bumili because there are so many great, kasi nga end of cycle, yung ganda na ng mga games, diba? Parang, pero it still doesn't make sense for me to buy like a $500 game because it still costs so high to actually purchase a PlayStation if I just want one game. Diba? Kailangan marami akong gustong laruin or start ng cycle. Parang investment ko, bibili lang ako ng isang game, kahit mahal pa yung game sa PlayStation, 3,000, 2,000, pero at least meron na ako ng system. Diba? Pero alam mo, pinag-iisipan ko yan, Inang. Speaking of, kasi eto nabanggit ko na to kay John, kasi sobrang nade-depress na ako na walang PS5. Ang tagal-tagal ko na siyang inaantay. Isipin mo, magto 2 years na ako dito sa Dubai na wala akong console, and this has been the longest time in my life na wala akong console. So sabi ko kay John, magbumili na lang kaya ako ng PS4, magsettle na lang kaya ako sa PS4 kasi ang tagal ng PS5. Tapos alam mo yung iniisip ko na ang mahal ng bala din sa PS5. At least sa PS4 ang dami kang backlogs. I mean, ang dami ko pa pwedeng balikan, pero sulit pa ba na mag PS4 ako? Kasi alam mo yun, withdrawal scene. Oo, sobrang withdrawal scene. Parang kumbaga sa drugs talaga, sir. Iba na talaga yung nararamdaman ko lately. Nakakadena ka na. Kating-kating na yung kamay ko humawak ng controller talaga, promise. Ganun na yung feeling ko. Kaya sabi ko, John, magpi-PS4 na lang ba ako? Help. Kasi, although may backward compatibility yung PS5, di ba? Pero, na ako, ang tagal.
Promise. Just to satisfy Just the to itch. fulfill, yes. Mm-hmm. Yun. Yun Ganun lang, talaga. maliit na chika ko Pero nga, lang. I mean, if you ask me there, sabihin ko, wag na. Kasi, Huwag Antay mo na. Magkakaroon din ng supply yan. Talagang hirap siguro yung mga factories ngayon na gumawa. Dahil sa na COVID. Oo, kasi syempre, may mga restrictions sila. And it's not just in China or wherever. Kasi parang talagang kahit saan naman talaga. Mahirap hindi naman robot ang gumagawa ng PS kasi handmade yan lahat eh. Talagang handmade yan lahat. Hindi naman yan robot. Hindi naman robot. May mga tools sila dyan na parang mga nakasabit. Gano'n. Nag-iisip pa nga ako ng mga Nag-iisip pa nga ako ng idadahilan ko sa sarili ko, ay ayoko kasi ng puting console. Sige na nga, PS4 na lang. Alam mo, ginajustify ko na sa utak ko na huwag ka na mag-PS5, huwag ka na mag-PS5, PS4 ka na lang. Kasi yung collection talaga namin ng console sa bahay, walang puti. Kasi nga, alam mo yung dumihin, tapos yung naninilaw pa siya pag tumagal. Yung PS4 namin, awa ng Diyos, 6 years na siya ngayon sa Pinas, 6 or 7 years. Pero solid pa din, wala pa rin siyang, alam mo yun, walang sira, pa din siya. Kahit gamitin ng kuya ko, kasi siya na lang yung gumagamit nun ngayon. Kahit gamitin ng kuya ko ng mahabang oras, okay lang. Ay, hard decision, inang. Ganyan talaga. Ay, pero wait lang, may naalala pa ako. Sorry, ang dami ko talagang entry ngayon, di ba? Ang dami kong entry na news. Etong meme lang na news. Di ba alam kung meme ba to or joke time. Yung mga cinemas, they are now hiring out their screens to gamers. Would you even try, inang, to play a video game in a cinema? Na-imagine mo ba yun? Oo naman. Oo naman. Di ba yung effect, yung sound. Laruin mo yung Apex doon. Kasi Apex hindi ko I've been mentioning Apex from the start of the episodes. Pero yung parang I'm not saying that it's the best first person, pero the way it's designed is for fast pace. And it's parang concave siya, para siyang fish eye. Fish eye ba ito? Diba para siyang fish eye na camera na ganon. So if you view that on a curved, which is what cinemas are now, diba? Parang curved na siya. Maganda siyang kasi nakikita mo yung sides and all that. Pero yun, I mean, it's great if you can play like 60 frames per second there. Lalo sa mga digital cinemas, that would be great. Pero I suggest they don't do that. They rent it out to like small esports firms to watch live games. Kasi you have, yun nga, kaya lang, even if you can cut it in half, like parang one seat apart sila, that's still, kasi maraming cinema, sa Pilipinas, ang daming cinema, yung tawag nila doon, yung parang rooms, or theaters, di ba? Parang ang dami nila sa isang, SM, 10, 12, di ba? So, isipin mo na lang yan, manonood sila ng mga Mineski or TNC, tapos yung mga esports, yung mga kahit Tekken, yung mga ganyan. Isipin mo, you already have the seats, you have the viewing, you know that. Why not use it for that? Diba? Kesa yung bayad ka ng bayad. Ano yan? Bili ka ng bili ng rights for movies na hindi naman talaga pumapatok. Halos hindi nga mapuno yung ano mo. Pero isipin mo yun, pag ginawa mo yan, puno. Puno yan. Hindi ko sinasabing puno pero dahil because of restrictions pero grabe. Naka-face mask lahat, lahat, tapos one seat apart. Manonood, di ba? Dito sa Dubai, open ang mga cinemas eh. Di ba? Ganun. Cinemas. Lahat ng mga tiga tested eh. Oo. Dito bawat naman, 2 seats apart. Di ba? Papasok ka na. Test. Mag-testing ka na. Umuwi ka na? Testing ka na. Oo, sobrang dali nga magpa-test dito, unlike sa Pilipinas. Kaya ang dami rin talaga sigurong dito. Hindi na, alam mo yung hindi na nila iniisip na may COVID.
Ganun na yung pakiramdam dito. Kasi sobrang ganda ng healthcare system eh. Oo. Yun lang naman. Yun talaga. Tama kayong tax yun eh. So, yan. Oo, yung pa walang tax. Mapupunta yung pera ng hari. Diba? True. Gastusin Pero magandang idea nga yun, no? Yung sinabi mo na kung mga esports events. Kasi naalala mo yung meron din ako isa pang shinare sa group chat natin na uso na ngayon yung mga esports hotels. So ang ginagawa nila is meron silang specific rooms for the players. Tapos meron din silang audio or audio visual room na doon nila live stream the game. So parang astig to 'di ba? Parang naisip ko. Meron silang meron silang rooms for the players and the others are tapos yung mga that can watch the gamers, that can watch the players in their rooms. May camera yung kwarto. Oy, hindi yung kwarto yung may camera, live stream, bastos to. Panoorin nyo ang Evil Genius habang natutulog sila. Tapos kada capsule bed nila may camera. Ito po yung bed ni ganitong player. Streaming. Tapos yung mga chat pa. Visit. Hindi, pero yun nga, nakita ko lang yun na sikat siya sa ibang bansa na may mga ganon. Kasi, alam mo, isa sa napansin ko sa esports scene dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung saan ba sila naglalaro. Kung may accommodation ba? Or kanya-kanyang bahay ba? Meron. Kasi lahat ng ganyan na ngayon, it's usually being held in MOA Arena, right? Unless there's need for more seats. Pero MOA Arena is the best place there. Kasi nga, at least equip ang SM to actually handle these because yearly, they have ESGS. And ito yung question ko. Sige, after mo. Hindi kasi yung question ko. May accommodation sila doon because kaya ko sinasabi yun, kaya why I pinpoint that area which is yung ang nakapaligid doon puro hotel. And they can easily place the accommodation there, particularly the organizers. It's easy kasi nga may mga concert dito, may mga concert na mga Ariana Grande diyan din ginaganap. So automatic they tap on the hotel scene there kasi meron diyang Hilton, Conrad pa yan. Conrad is the highest parang 5-star ng Hilton version ng Hilton hotels. Siya yung parang exclusive lang makakapunta dyan sa Conrad. So kahit maliit yung Conrad na nandyan, hindi ka basta-basta kailangan meron ka ng parang Hilton Platinum Rewards, ganyan-ganyan, bago ka makapag-book dyan. Or kasi sobrang mahal ng rooms dyan eh. So yun, may mga iba pang hotels dyan. Kasi nga, di ba the entire area or reclamation area is being touted as initially the plan is like, yan yung Macau ng Pilipinas. Macau ng Pilipinas, yes. Kasi, if you are also one of the hotel casino members in Macau, and the real estate is already so high, you can't just build a building there when the cost is not effective. Pero here comes Philippines na lahat ng empleyado niya English speaking na pwede kong i-hire and all that. Tapos mura lang yung real estate. So automatically hindi naman maglilipatan pero pwede ako magtayo ng branch na bago. Half the price ng kaya kong gastusin sa Macau. Hindi lang half. Like 1/4 lang ng gagastusin mo. Di ba? Pwede ka pa maglagay sa gobyerno, walang tax. Pesta. Pag pinesa mo kasi, pag pinesa mo, susunod ka lang naman sa protocols wala ka ng tax Kita mo eh. Basta bibigyan mo lang ng trabaho yung mga local. Yun lang naman yung doon sa economic zone. So, yun, ganun yung initial talaga na plano. And right now, everyone from all sorts of is trying to grab that opportunity na magtayo ng hotels, ganyan. So, yung area na yan, punong-puno ng saturated na mga foreign nationals yung area na yan. And wag na magugulat yung mga Pilipino na parang, dami naman Chinese dito. No, that's because that's there where they belong. Because it's mostly their mga kababayan din
itayo ng hotel. Siyempre, kung ikaw Pilipino ka, mas secure ka ba, 'di ba? Pag may nakita ka, uy, hotel ng Pilipino to, malamang puno, doon kayo mag-book, 'di ba? So ganun din, it's the same idea. So yun, I think you can do that, pero I hope they start doing that, and I hope we create a tourism section that focuses more on the esports side versus shunning them. Kasi nga, di ba, na-turn off sila because of our drug testing, blah, 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 di ba? Totoo. So, I mean, because may agenda, nasira yung opportunity na parang pagkakitaan to ng tourism department na parang malaki talaga to, na hindi lang isang bansa yung Manila major nga lang eh. Yun nga. Diba? Kasi parang biro mo may sarili tayong cup, tapos hindi natin, wala. Di ba? Meron pang I think isang bansa na naiiwan din yung cup nila, hindi na na pupuntahan or wala na rin. Pero yun, di ba? Sayang eh. Biro mo? Wala namang Singapore. Meron ba? Singapore? Na alin? Meron bang cup ang Singapore? Or sa Dota? Parang wala ata. Kuala Lumpur, alam ko meron eh. Malaysia. Alam ko meron sa Malaysia. Pero alam mo yun, isipin mo yun, wala namang Indonesia, wala namang... Jakarta. Uy, Jakarta meron ah. Meron ba? Indonesia yun. May Vietnam, wala namang Vietnam, di ba? Hindi ko sure. Wala ata sa Vietnam. Saigon medyo na gano'n. Kaya ako tinatanong sa'yo yung ganyan. Kasi ang daming, let's say for example na lang sa Dota, ang daming before ka dumating sa internationals na as in yun talaga yung yearly na inaabangan. Meron silang mga DPC or yung mga small tournaments before the tournament na main tournament. Na yun yung sinasabi ko na kasi hindi naman sila naglalaro ng isa sa isang place eh. So yun, parang boot camp thing. That's what I was thinking. So ito kasi yun eh. The way how it works. My experience kasi ako dyan because I played poker before and there was a small bubble of like a few 5-7 years that poker was actually big here in the Philippines. Na halos lahat ng Asian events, international events, they actually come here to actually just play poker. Because maluwag tayo before or kontrolado or merong systems in place ang PAGCOR to actually deal with poker. So the entire economic system, that small bubble, was actually focused on that. So if we had like the Asian Poker Tour, or World Series of Poker or ganyan, or whatever poker event, we would cater to it and we can accommodate it. Kasi meron ng pera on that. And pagdating naman sa esports, like I said, kung hindi na turn off sa atin yun, we could have created an entire bubble of hotels, esports, of hotels, of everything that would focus and cater to regulations surrounding esports. Kasi automatic yan eh, lahat ng businessman yan ang inaantay eh. Ibig sabihin yung bubble na parang may pera doon. Bakit wala tayo doon? 'Di ba? Kahit yung mga, makikita mo na SGS lang, masasabi mong hindi, malaki siyang event, pero para sa iba, marami pa rin hindi nakakaalam ng event na yan eh. Pero bakit nandyan na kagad ang Globe? Bakit nandyan ang Smart? Bakit nandyan yung mga telecommunications company? Bakit sila nagbebenta ng mga nila? Because they know that's their market. So it's the same with esports. Everything that actually has a market in that, maglalaan ng pera para lang magbenta. And it's an opportunity for everyone. Lalo na kung it involves hospitality, yung mga hotels, restaurants, naku, sinasabi ko sa'yo. Kahit baka wala silang menu gano'n, maglabas sila ng mga gano'n, di ba? Parang triple kill menu. Parang yun. Oo. Ganun yun. Tawag sa triple kill. Sniper's Delight. Gano'n. Okay. Although, ito pa, meron pa ako isa pang chika. Ang dami kong chika today. Na isa pang gusto kong marinig yung opinion nyo.
HBO's version of Last of Us. Anong masasabi niyo sa casting na si Pedro Pascal lang nakuha at saka si Bella Ramsey? This is the way. I think because in demand si Pedro Pascal. I just hope it was another actor because he's so in demand. I don't think he's gonna keep up with the schedules. Particularly kung pumatok yung Last of Us na yan. Paano siya babalik sa Mandalorian? Hindi ko gusto yun. Although kahit sino naman pwede mag-replace sa kanya. Kaya lang, nagpakita na siya ng mukha na importante siya. So, sayang. How about Ellie? The Bella Ramsey casting. Ella is okay. Kasi I haven't watched Mandalorian and Game of Thrones. So, I'm asking you guys kasi alam ko na lagi niyong pinag-uusapan yung mga yan. Kasi eto yan, both are previous actors of or HBO has dealt with these people before. Not only in Game of Thrones itong actress na si Ellie, but she is also part of the cast of His Dark Materials, which is ongoing series ngayon sa HBO. So, tapos na yung role niya. And we know that she is in demand because of her role in Game of Thrones. So, she's being touted as like a young woman parang with strong face, so parang she could represent women. I mean, usual tropes. So, it's good for her. Ellie is a strong woman. I don't know how it's gonna play out. I think there would have been better characters aside from Pedro Pascal to actually play that because medyo redneck kasi si di ba? Medyo redneck ang dating ni di ba? And I don't think he has the face who actually lost a daughter. So that's one thing that you could see in the character's face in Last of Us is like, alam mo nawalan siya ng anak. Yung mukha niya, hindi siya, even though he makes jokes from time to time, he's hurting inside the way his face looks. So you have to find an actor that looks like that. That would embody that. May trauma pa rin ako kay May trauma pa rin kasi ako dito kay Pedro Pascal sa Wonder Woman acting niya. May trauma pa ako kasi naalala ko pa dun sa character niya na yun. May style kasi talaga siya na acting eh. May style siya. Pero I mean, he's a good actor so he only plays the mukha lang naman naglalagay siya ng style niya pero marunong talaga siya mag-character acting. So, weird lang yung pagkakasulat doon sa 1984. Sobrang weird lang. Oo, yun pa. Weird lang yung pagkakasulat nila doon sa 1984 na character. So, siguro nakikita mo talaga kay Pedro Pascal, paano ko ba i-acting tong hype na character o pangit na pagkakasulat? Ang hirap kaya ng character, hindi nakikita yung mukha. Diba? Oo. Just kinabasa mo lang sa script, diba? Kahit sobrang descriptive na talaga. Pero parang, I don't get him. Mga ganun problema yung mga actors na parang, hindi ako makarelate, pero sige. Diba? Siyempre si director magsasabi niya. Si director magsasabi niya ng parang, okay, you got it. Yan, just do your thing. Diba? Parang, sabi mo eh. Pero tanginan tong pagkakasulat na buwisit eh. Diba? That's why may mga artistic liberties sila na parang, don't you think mas maganda kung ganito ginawa kasi it makes more sense. So, may mga ganun eh. Who would play him? Sino bang old enough to actually play, not too old para doon sa Last of Us Part 2 kasi sobrang tanda na din yan. Joel. So, pero yung pangalawa, hindi ko alam eh. Sino ba yung mukhang ganun? Dahil kasi mukhang ganun, sobrang typical yung mukha ng actor na yun eh. Pag binalbasarado mo karamihan ng actor, ganun na itsura eh. Pero in fairness, sa gaming community, it was welcome in a positive way. Because of the Mandalorian. That's it. Sabagay. That's it. Kasi hindi pwedeng Game of Thrones because he was a very short stint. Pagka flesh out ng character niya, pinatay siya eh. But as soon as we were about to like him, di ba? He gets killed right then and there. Parang tangina talagang talaga series na talaga to.
hindi maging masaya. Sino parang nagugustuhan mo na yung character. Yes! Someone to fight for our understands that. Oh, God damn it. Winasak yung ulo niya. Yung timing niya talaga sa scene parang crazy shit. May kita mo talaga yung mukha nga ni Tyrion dun parang sasabi talaga, yes! Mabivindicate din lahat ng pinaglalaban ko. Biglang dinurog yun. And he died because of hubris anyway, not because of the writers. He was careless. So anyway. Hindi lang kasi, I mean, the treatment of Game of Thrones, that's why it was so famous, is because everything that is considered taboo in TV, they actually did. So if you think you're trying to predict the story, the writers will go ahead. No, that's the next thing that you think will happen will not happen. Diba? Kasi tulad na yung Red Wedding na lang Diba? Spoilers, ilang taon na hindi mo mapapanood pero bahala ka. Aray. Spoiler alert. Hindi ko pa rin siya pinapanood hanggang ngayon. Dahil sa dami ng spoilers na nakita ko at narinig ko, tinamad na akong panoorin siya. There was a scene there called the Red Wedding. One of the most famous talked about scenes. It's like, it was supposed to be a culmination of bad blood being swept under the rug because of a wedding celebration. So, yung parang, okay na lahat, peace na tayo, may wedding, di ba? So, you didn't know that the revenge plot was still gonna push through inside the wedding because it's tradition, according to the lore, that if you invite your guests, you offer them like, I think, what was that? Bread and salt or bread and wine, that you wouldn't need to, you're supposed to protect them and to, parang, parang known tradition siya na parang hindi mo pwedeng i-harm yung guest mo because inoferan mo na. They offered it even before the wedding started. Siyempre, dahil wedding, kain na nangyayari. Sa lahat ng imbitado sa wedding, pinatay nila. So parang, what the hell? Sa lahat ng nanonood, what? No! So, yan yung pinaka-famous scene doon. So anyway, we knew that years ahead. So we were just waiting for the reactions of people kasi nabasa na namin. Napaka-elitist ko dun. No. Ano pa ba? Ano ba mga news po? So, yun na nga, Inang. Another news na gusto ko lang i-add dun sa ating topic for today is yung CEO ng Riot Games, he was sued for sexual harassment. So, yun. Additional lang na news sa ating gaming industry. Sino ba yan? Amerikano ba yan? Nicola Laurent. I'm not sure if he's American. Pero I think so. Probably. Nasaan bang, alam ko nasa US ang head office. Hindi ko sure Don't quote me on that. Pero Canadian reference siya. Nicola Laurent. Diba? Tapos meron akong nakitang tawag dito, article from Kotaku. This was written 3 years ago, 2018 pa. It's about the sexism in Riot Games as a workplace. So yon. Nalala ko. I remember that. Medyo toxic nga for women. They downplayed it so much throughout the years. But marami nag-a-attest na it is because even the male co-workers are attesting to that na walang tumatagal talaga dito. So because of the toxic environment, and it happens all throughout, even in Ubisoft, they actually fired someone for that. Even in IGN, so it's also toxic. Even though makita mo parang mukhang diverse yung IGN, pero for a long time, there were 2 editors that were like the overlords of everything. Walang nakakapasok na idea coming from women. It is all trashed.
So ayun, maraming issue na ganyan. And it always for reference, it always stems from people in power, even though they started it out in a way na parang progressive. But because of their position, they slowly became who the traditional owners of those titles are. Lalo na yung mga traditional, yung mga ibang companies before na parang matatanda yung mga abuse sila ng mga secretary, yung mga ganon. So even though the entire company is built on progressive ideas and a workplace that is so progressive or diverse, because of who these people interact with, because they're so high up, they eventually become these people. Because they are now the power players. Kasi nga, the tech industry and the gaming industry is ahead of any other industry out there. Diba? Na parang, ito yung new money eh. Diba? So, Totoo. They climbed through the ranks so fast. They have so much power and money that the knowledge of how to actually handle those power and money comes late. So, instinctively, abusive yung abusive treatment of others is a basic human trait. Masasabi na human behavior na because of, di ba, yung parang power hierarchy and all that, di ba? I mean, tapos kahit go. Kahit i-check mo yung website ngayon ng Riot, meron silang diversity and inclusion page, which is, I don't know kung talaga bang na-enforce na zero tolerance policy daw sila sa discrimination, harassment, and general toxicity. Kasi at one point, nag-try ako mag-apply sa Riot tsaka sa Ubisoft dito sa Dubai. Kaso ang naging issue lang sa Riot, kailangan Arabic speaker eh. So talagang di ako makakapasok doon. Pero yung sa Ubisoft, medyo mahirap din yung way or yung hiring process siguro sa dami na nag-a-apply. Pero yun, dami ko lang din nakakita. Ang dami ko kasing nakakitang female employees kapag ka-check mo yung mga page nila, ganyan. So are they really welcome there? Parang ganun. Yun lang yung pumapasok sa isip ko minsan. Yeah, especially when I saw this. I think employment-wise, a diverse what do you call this, employee base is always welcome nowadays, but that's not the question really. It's when you're already inside when you're already inside, does the culture welcome you, or they let you know your place, di ba? Parang kahit welcome ka dito, hindi naman kami magiging discriminate para hindi ka namin i-hire because of your gender or your sexual preference or whatever. Pero once you're inside, you should know who's boss. Yung ganon kasi kadalasan nangyayari na parang, nandito ka na makisama ka. Di ba? Tsaka bro culture talaga eh. Like, ganon yung nakikita ko sa ganong klase siguro ng environment. I'm not sure if it's real, but yun. It is real. Kasi nga, even in gaming it's still a bro culture, di ba? I don't know if these are like sexually deprived men. Yung mga sinasabi mga incel, di ba? Na parang because they respect women if you ask them personally one by one. Pero when they group together, they seem to forget everything and just go with the flow. It only takes one abusive comment to actually spring, di ba? Yung parang, I mean, kung meron kang mic, if you're a woman, not to call you, not to disparage or be offensive, pero let's just call them parang girl gamer, not the trope hindi yung girl gamer, hindi ganun. Yung, sabi ko parang umano kagad ako you're a girl pero you're also a gamer, di ba? So, I mean, just use your mic. Ano yung number one fear ng isang babae na naglalaro ng games pag inopen nila yung mic, pag nagsalita sila?
takot sila because of what? Sige, ikaw na, Vips, magsabi. Of bullying, number 1. Diba? Tapos, yun naman talaga, yun din naman talaga mag-system yun. Like, sabihin na fake ka na gamer kasi, sinasabi mo lang yan para maging cool. Diba? Or sinasabi mo lang yan para kunyari maging one of the boys. Hindi ka naman marunong maglaro. Dami kong hugot, diba? Hindi ka naman marunong maglaro, naglalaro ka pa. Ganyan. Ito yun. I mean, spotlight ka agad when you know that you're a girl. It's wrong kasi it's the same. I mean, actually you get worse treatment than a noob. Totoo yan. If you're noob tapos sumali ka sa isang ganyan, alam mo na na kaya everyone pretends not to be, di ba? Tagal lang ako hindi naglaro. Pare. Di ba? Pero talagang tagal na ako naglalaro. Yung para, di ba? Tanggapin mo na noob What do you expect bago ako? Di ba? Yung parang, yun lang yun titigil yung bullying talaga na parang, kasi nag-spend na lang ng energy yun kasi nga, talo kayo, tapos walang mag-blame, so ganyan. Pero kasi pagdating sa babae, ibang level Parang may inherent na parang, no, I have to put her down. I have to stop my foot. 2 types of gamers ang may encounter mo pag babae ka. It's either sisisihin ka dahil babae ka at na-noob ganyan, or simping. Oo, kasi isa simping. Like, hindi, okay lang. Sige lang. Kahit mga 20 times ka nang namatay, tapos talo yun na yung kayo. positive, okay yun yung lang. positive tsaka negative side. Both on a negative spectrum. Like, parang loser's bracket yun. Diba? Sa loser's bracket kasi diba parang may matatalo pa rin, may mananalo. Pero yun, nasa loser's bracket yun pareho. So, simping is also not welcome kasi parang, I don't need this. I just want to play a game. Diba? Totoo. Meron pa nga isang next level dyan Diba? Ano yun? Diba? Kasi, parang tatratuhin ka naman na okay. Diba? Naman. Tapos jojoy. May mga iba naman yun. Ibang level na rin yun. Diba? Pero so far naman lahat naman ng tropa ko okay naman talaga sila. Like makakakita ka rin talaga ng mga gamers na okay din. Yung hindi hindi rin maninisi. Talagang lang. 'Di ba? Mas maganda actually ito lang I mean correct me if I'm wrong. I think women would even, I mean, given the state of everything that we've said, I mean, women would even appreciate it kung tratuhin mo sila na basura just like everyone else. Without mentioning that they're because babae sila. Diba? Like, the way you play na parang mo dahil sa skills, hindi yun dahil sa gender. Kagaya nga ng mga tropa ko, sabi ko sa'yo, nag-trash talkan kami, nagmumurahan pa kami ng mga yan. Pero dahil lang sa skills, hindi dahil sa may vagina ako, gano'n. Diba? I mean, in general sense, you shouldn't be really rude to anyone. Pero given the state of things, a woman would appreciate it if you just treat them like trash. The same way you treat your friends, you speak to friends. In a rude manner na parang mas gugustuhin namin yan kaysa spotlight mo na babae kami. Diba? Nagmumurahan pa nga kami ng mga tropa ko Isipin mo pag nagmurahan kami para akong lalaki magsalita. Dahil babae ako, hindi ako marunong na automatic mas magaling ka na parang ay nako. Ang dami ko nga kilala na kahit si Alexa, di ba? Alexa, I wouldn't go toe-to-toe with Alexa on Tekken. Ano ako baliw? Totoo. Pag one-on-one ka nga kay Alexa. Baka nga first 3 seconds pa lang, knockout ka na. Kahit master ko Tekken 3, hindi ako lalaban dun. Di ba? Ano ako baliw? Pag titripan ako nun, Alexa. Baka 5 rounds. Baka first 2 rounds, ano yan, pa-feel good niya ako. Ka na. Hindi. Baka first 2 rounds, pa 2-0 niya ako, di ba? Manalo pa ako ng 2 rounds. Na-trash niya na ako the entire time. Parang, biro mo, 2 mercy round. Ano ka? Sobrang, disrespect yun.
Sige. Di ba? O sige, hindi. Isang button lang ako. Kasi isang kamay lang. Diba? Salo ka pa din. Diba? Pero palagang ko yung 20 years. Palagang ko yun. 20 years sa FPS. Kahit Valorant pa, hindi ako naglalaro ng Valorant, pero hindi pa ako gagamit ng skills, barilan lang. Mainis ka sabihin mo, aimbot. Oo nga, aimbot ka kasi inang, ikaw hindi ka pa umaamin hanggang ngayon. Hindi pa ako gagastos, pistol lang. Ay, nako. Tapos bilang pa yung bala mo, no? Walang reload. Charot. Pero siguro comment ko lang sa Valorant because every streamer is actually streaming Valorant. If it's not Valorant, international streamers naman would stream yung Call of Duty, di ba? So, ayan yung ngayon, trend ngayon. Bihira yung nag-stream. Kaya it's a fresh thing. Makakita ka ng ibang game. Okay, ganda. Ibang game. Pero yan yung mga usual streams ngayon. Dapat, sa Valorant, believe lang talaga ako dun sa mga natutuwa sa game na yon. Hindi ko sasabing pangit yung game. As in, okay. I think okay siya. I think it's the game that they've been looking for because they're enjoying playing it. Pero sa akin lang, I mean, just looking at them playing it, I mean, it's a stress magnet talaga. I don't need that kind of game. Sobrang, alam mo yun, the main powers of people and what's most being used is blinding corners. Yung parang the entire point of particularly teams against teams or team deathmatch is to gain information on the other player and where they are, communicate properly, 'di ba? So teamwork. Pero alam mo 'yon, yung site mo blocked. So, tapos parang yung powers talaga na parang may blind na na dome, ganyan. Tapos you have to walk through it to get past through the Tapos ang tagal-tagal pa ng skill na yon. Ang tagal niya. Kahit naman sa MMO, hindi pa ako nakakita ng ganong katagal na skill. Ang tagal talaga. 'Di ba? Diyan, 'di ba? Correct me if I'm wrong. The only time that a skill is that long, kung dot siya, 'di ba? Pwede. 'Di ba? Kung dot siya, dapat matagal talaga siya dun sa yung pag kinas mo, matagal talaga siya mag-last. Pero ito hindi siya dots parang blinding. Ang tagal niya. Sabi ko, ba't ang tagal? Tapos na dapat mga 3 seconds lang para mabilis yung pace ng game. Mga 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds. Ang tagal na nung spell na nandun. Sabi ko, bakit di pa nawawala yan? Sabi ko, stress magnet talaga sa akin to. Kasi ang naglalaro, iniisip ko nga, sabi ko, paano kaya kung may ganyan sa Kasi nga kahit flashbang, kahit anong game, flashbang, 1-2 seconds, tapos na. Because that's the only time that you need to actually kill a person. This hindi. The main purpose of this is to deny the information from the other side. And because it's and the maps is designed not very poorly, there's no open there's no way away from it kasi nga cornering. So they're gonna blind the entire corner, di ba? Tapos minsan may damage pa yung yun. Para sa So it's gonna be it should have been a very quick game. Pero it's being prolonged by this ganyan. So parang game design yan hindi naman natin mabiblame yan Pero for me, maganda yung game pero it's a stress magnet talaga parang aside from yung parang pagsilip pa boom rage talaga yan parang rage quit ka talaga, di ba? I'm not saying well, I'll probably suck at the game so parang I'm not saying that I'm not good yung ganyan kaya ayoko yung game. No, it's not that. I just didn't give it time because I mean, I'm already gaming for how long. You already know what game mechanics are and how it works, how it affects players, and what's its purpose, di ba? Alam mo na yung purpose ng mga game mechanics, alam mo na kung bakit nilalagay yan, kung bakit, yung mga simpleng sa mga RPG, yung mga fillers, di ba? Yung mga fetch quest, yung mga ganyan. Why do they put that in? Because
they've calculated the time that you're gonna finish the game. They've tested it so much, and this prolongs it. So, pag hindi nila nilagay yun, matatapos yun yung game kagad. Tatapon nyo na yung pinaghirapan nila ng ilang taon. So, that's why they put these types of quests in for you to chase. Diba? Fetch quests, yung mga ganyan. Bring me ganito, bring me ganyan. Diba? Kill 7 rat. Oo, yung mga ganyan. Diyos ko dahil. Ano yan, talagang fillers yan. Kumbaga sa anime, di ba? Mga fillers yan. Hindi naman, wala siyang related sa main plot. Pero you need to do it, man. Because it's one of the reasons you're gonna level up. Di ba? So, di ba? Level nga is it's already a filler eh. It's levels. It's already a filler. Di ba? Kasi syempre parang may zones na hindi mo talaga kakayanin yung mga kalaban. So yun, it's already something to stop you. So they put so much of it in your way para lang talagang ganyan. Or they can you always use kumbaga pag open world. Gagawin nilang anong tawag nila doon? What do you call that? Amusement park style. Meaning there's so much to do that you get overwhelmed. Nakalimutan mo na yung main plot. So, nagliwaliw ka na dun sa mundo. Nakalimutan mo lang tapusin yung laro na mabilis. So, yun. Kasi nasasanay sa straight arrow eh. So, ito yung para kalimutan mo na kung saan yung daan sa main plot, ano. Ayan, ang ganda ng ginawa naming world, no. Nag-enjoy ka, no. Ilang oras nakalipas, ano. Hindi mo pala tatapos yung quest number 3. Di ba? Parang... Naku, Witcher 3 yung ginanyang ko talaga na ang lala ng mga side quest eh. Pagdating ko kasi may sense yung side quest dun eh. Na parang... totoo. Mukha siyang main quest. Di ba? Parang, ang ganda nito side quest na to. Di ba? Habulin ko nga to. Tsaka yun nga eh, di ba? Parang sobrang OP ka na pagdating mo sa main quest dahil sa dami ng side quest na tinapos mo. Totoo yan. Kakatawa lang talaga yung game na yun. Minsan, alam mo yun, natapos ko yung game. Kasi dati, kasi nung nilaro ko, 2015, it was 2015. When I first played 3, I was still like a straight arrow gamer. So I played it from meron yung parang secondary quest, meron yung side quest, meron side quest, di ba? So yung meron yung main quest na meron pang side quest. Di ba may main quest na kasama siya doon sa main plot, tapos meron side quest na may sariling story. Meron naman yung side quest na talagang side quest lang talaga siya. Totoo yan. May side quest. Meron pa nga pangatlo yun kasi meron pa yung mga contracts, diba? Mini side quest. Sobrang daming gagawin. So, may ganon. So, ang ginawa ko lang is yung main quest and yun yung side quest, yung second part. Yung third tsaka fourth hindi ko na ginawa. Nagawa ko yon sa yung parang New Game Plus na. Para lang... Naku, hindi na ako umabot dun sa part na yun kasi by that time, umay na ako sa open world na RPG kasi naalala ko nung nilaro ko yung Witcher 3. Nilaro ko a week or 2 weeks before or basta something like that yung Final Fantasy 15. Di ba open world din yun? Oo. So, hindi ko pa nalalaro yun. Time, sobrang gusto ko siyang laruin na. Gusto ko nga siyang laruin kasi alam ko maganda yung design niya. Maganda yung combat, maganda yung everything. Pero I mean, I'm just waiting. Kasi nga, Diyos ko naman, hindi lang ang dami nakapila. Hindi ko na nalalaro talaga. Sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon, from the first time I mentioned it, I haven't even... ilang weekends na that I'm saying myself, you gotta play Cyberpunk. I haven't touched it. Bumili na nga ako ng bagong game. Hindi ko na malalaro yan, boy. Hindi ko na malalaro yan. Bumabalik pa rin talaga ako sa Civilization tsaka NBA 2K. So, yun nga sana yung gusto ko maging topic today. We can touch on it if you want. Pero talagang, I mean, wouldn't you agree that it's really choose your own poison now because of so many games that you can't... Oo naman. That it's already impossible to actually keep up playing everything and pleasing everyone na on conversation na parang... Ay, hindi mo pa nalalaro yan?
Oo, yung dati kasi nung mga bata ka, parang hindi mo pa nalaro yan. Yung parang, laruin ko nga. Because of, you can only, parang wala pang hundreds yung games nun di ba? Parang, mga panahon ng family computer, mga ganun. Tsaka in ka kapag ka nalaro mo yun. Tapos papahiram mo sa tropa mo, di ba? Na parang, eto laruin mo. Mga games doon, isang buong araw lang. 8-hour, 10-hour session. Tapos mo na yung tapos yung pa yung number one crown mo, di ba? Parang, tapos ka na yan Di ba? Tapos, alam mo yung ending ganun yung sa amin na parang, lalaro mo na, tapos mo na. Oo naman, natapos ko na yung ganyan. Ganun yung dati, na parang, meron kang award na, ito yung mga games na natapos ko na. Parang first finisher badge award, yung mga hidden. Parang feeling ko nga doon nag-start yung yung trophies ng ng PlayStation di ba? Yung parang bragging rights baga. Sense of achievement na, natapos ko na yan Alam mo ba, ganito yan. Nalampasan mo ba tong stage na to? Dali lang yan. Ito lang yan Ganito yung technique dyan. Yung magagalganon pa kayo magtatropa, di ba? Totoo. Pero hindi ang bagay. PlayStation na nag-start nun Ano? Xbox na nag-start nun. Achievements. Kasi naman, pasensya na kasi, alam mo naman PlayStation. Nagamit kasi nila because of up to now, I think it's still the number one online system, which is Xbox Live. Noon, ginagamit nila yun because there's a reason why they're doing it. It's because it adds onto your parang score. Yun nga yung bragging rights mo, ibig sabihin yung pinaka-score mo. Pag syempre mataas yun, ibig sabihin ang dami mong achievements. Yeah. Kaya nagkaroon nga ng di ba? I think, John, do you remember the YouTube channel, yung parang Achievement Hunter? I think it's under Rooster Teeth. So, sila yung dati kong pinapanood, mga early 2000s, mga early 2010s, a little over 2010s. Sila yung mahilig mag-post dati. At sila lang yung nagpo-post talaga ng Easter eggs. Sa lahat ng games. Ngayon kasi ang dami na. Search ka ng Easter eggs kung sino-sino nalalabas. Dati talaga pag nakita mo, Easter eggs na ganitong game. Ayan, Achievement Hunter yan, Rooster Teeth. Papakita niya sa'yo lahat. Kasi nga, nagawa na nila because they have that na ayun. Tapos because ginawa nila yon, ginawa na ng lahat ng yon, hindi naman siya patented. So ginamit na ng Steam, ginamit na PlayStation, of course Sony, ganyan. So it improves your gamer tag. So pag nakita nila, batik ang gamer to. Pero ngayon nga kasi, I mean, the real question now is like, God, it's choose your own poison. And kudos to all, I think, developers out there and game publishers, for continuing to support the games. Because without you guys continuing to support, there wouldn't be a reason why I could say this statement na parang choose your poison. Meaning, ikaw, di ba, Vibs, you're actually playing Dota now again, di ba? Mm-hmm. So, if the support discontinued like 5 years ago and they're on maintenance mode, wala na mga new things, and I don't think you're gonna play that again. You're gonna go to the next new thing, diba? So, yun kasi yung nakikita ko ngayon it's not genre-based that you're gonna follow. They've already achieved a game-based what do you call this? Following. So, yun, I think this is a good idea. We'll try to invite someone next time around. Yan, kaibigan namin ni Vivs to pero I wanna pick their brains on why they think, on why this is actually a wonderful trend na nangyayari, and I know it's been going on for years, ever since the game came out, or probably the online version of the game came out, which is like GTA 5. So this new trend of like role playing within the game, which is John, sa sobrang isang server lang usually ito, di ba? Yung mga RPG servers. And most of them naga out of character, di ba? Di
Hindi nila naintindihan kung bakit nakatag ang RPG. Oo. Minsan talaga gusto ko yun eh. I usually join RPG server because of that situation. And even on chat, I'm in character. I think the last time na ginawa ko is Underwater when they still had like RPG servers. Mm-mm. So, yun. So, I mean, pag nakita nila sa chat na parang, kasi you can't see their chat, diba? Pero sometimes you can. So, yun, pag nagsalita yung, ano ko nun, I think I was Empire. So, when the Republic comes, diba? So, we call them pubs. They call us imps. So, yung usual tawagan ng insults. So, ganun talaga yon. Ganun talaga. In character ka, you don't talk to them, you hate them inherently. So, ganun talaga dapat. And whoever you are, you speak the tone. So, Sith are always parang high, Galit sa mundo. Hindi, tsaka HP sila. Ano yan? Heightened pronunciation English. British, diba? Hindi lang sila British per se na receive pronunciation accent. It's heightened pronunciation para talagang mataas talaga yung tingin sa sarili na parang, diba? Ganun talaga, iba talaga yung sila. Diba? Bow down to me. Ganun talaga sa talagang galit sa mundo. So, diba? Parang royalty ang nila. So, tapos pag ka lang, normal soldier ka lang, diba? Tamang ka lang. Normal British ka lang. Tapos America ng diba? Ang Republic. Pakinggan mo yung kung paano magsalita si Grand Moff Tarkin. Yun. Heightened pronunciation yun. So, yung British guys, meron din mga na accent din. So, marami silang accent. Hindi lang sila kung ano yung akala niya. So, marami silang accent. Mas marami pa sila kaysa sa American accent. Sobra. So, anyway. Yun. I mean, I really want to pick their brains on why this is a trend. On what started it. And ganyan. No? Sa tingin mo, Vibs, no? Ang gandang conversation yun, no? Maganda nga eh. Sige, na-excite ako bigla. Sige. Push yan. Woo! Shoutout yan kay Docs. Docs, shoutout. Hi, Docs. So, yun. Sige. Yun. Anything else? Pwede na pag-usapan ngayon. Ako wala na. Naubusan na ako ng news. Naibigay ko na lahat ng ng chika ko for this week. Ayun. Pero ang dami nun aminin mo yan. Dami nun. Todo. So yun, lumagpas na tayo ng oras. So guys, happy Valentine's Day. We're recording happy this. Valentine's. On this day. A day before Valentine's Day. Nga. Sinalubong namin. Sinalubong. May salubong. Mayroong Valentine's Eve. Pauso. Social distancing, huwag kayo makulit. Baka mapuno nyo naman yung kanto namin. May sogo sa kanto namin. Nako po. Yun lang. Yun. So, yun. Thank you very much, guys, for listening. Marami pa kami actually, chika. We'll save it for later. Ayaw naman namin. Sobrang tagal nyo na dyan nag-iinig. So, thank you very much for listening. So, yun. Next time around, huwag masyadong puro kalaro. You have a great day. Bye. Bye.